Nonsia abo wade shimamba ha Adom TV nsem ekoso mai mu ebre no aso se de beso mo sa Adom TV anwumre nonsia kase nsem no edoso ye pa na so dedi makotene ya betene bi eni adanse north ma na mofre wo hono mo mani abresa krodom de ye kira hyeso wo sere se wono mo ekuno no mo nua no abusuafo betumi agya wo mo ne nyina na yedadwene apose na asrafo ekopiem hono mo a wo yire wono mo peche mu sere behwe na ye de asombo kase emu nipa mienu ba bia wono mo eda na enye kora ni nyina no ye bi ekoso ewo agona wotwi kromu enam so wa ato edi agu wono mo eso no so nsem ye behwe na ya kenkan de asombo ewo kase emu ene so kwakwa ekosia da ne hyene so senyumadi ahodo agana mampanyi jonjoman mahama edi na wotwi mu no ya bobo ni nyina no ebesa so de asombiem se presidential files sai semi ebi ye kan ho na nyumre ya bobo no ye de so Adom TV no nsia kase Facebook /Adom TV Extra DSTV Go TV ko hono mo a ensemi twagmo live hono mo channel so www.adomonline.com ko ensempe ubenya bia kenkan ya podcast ho so a ubenya bia tie midin edi okatachi eje iskapa ye ntwa ye ho ye mbra ye ba said ensem de sifetie no be hyase. Affirmation 7 wasi emfa emamo emana mofre bia wonum ewo dadwen wonum atenteskoko edi akire ya asrafo na anom kopi mu dadwen edi dwumasoro kobi ehye so honum konam so wonum abusuafo wo yire wonum peche nam so ama mai na mofre ne wo so akomu habomu a wo mo eyo ye kire bodadwen honum wo sra ban ne sa dama wo mran sra ban se de be ye wo kunonom wonua mema wonum abusuafo yire wo mo pechi echi wo mo ne nyina no betumeja wo mo na bia wodadwene ene duduku abo won yam atie gina wono mo kire se wono mu kununum onua memanom ya asemba fia obegina won achi na wono makwakope bibia ba mo madie ena wono mabekire won kɔ enam na anu a Environmental Protection Agency mpanifo ba ho no su se omanfo bia wo ho ebeto hye won so won dwumadie mu no ɛho na ema no ekire mu a wonom ede shinapo ni kosua egufom ya wonom efre wonananom samanfo se omeka bi ma won osade ato abanim se omodin na won kununum onua memanom no womanum a obekire won no onya won no mra fiefri se wonom nya boni bia from me from nananom say baby bi omo bantamanfo ye busua omo mawu omo na ye from say kunwe ye ni boafo ye ni obi be koma ye nti omo na yesu from omo enti shapre kutami no me di gu nsa ka cha na omo say baby bia ye ni afana kwose omo so nya mwa na omo so nhwehwem yesu ye hwehwem no nso no ekomi abone bia ye ni abone bia mikita kosia na snap na ne se ya papa no ye nua no ye krunom omonye ehwe dajune galamse ni mokoni ayoyo djuma ne ye na ye ntia se ye da ye katasu ya betiti ye kru ya papa nom eni e manti ye sle aban sasa de abai won peja ne ho ye MP wo ye kru ni e man na mokoba ye bidi no ye retu omo ye bede ne didi ye man ye kru ti ye munya hwe omunni mo hwe ti asre ama payin so ye sre no omre mo meka ma ye asam be dwani o ho ni mpanimfo a wonum anu abene mu e wonpotam ho ekire mu a ekurum ho enya ade a wonum di galamse hu dwuma ho eni tinsam a wonum di ato won so no ya no nti wagina so abekire won mrante ekoro no enya ade a ye no kure de biara da wonum kire a aban famra kwan so na onsiesi asem no wonya ise wonkofo a wonum nya bone e no abekire won koro no sia no ya fale a ye pelo ya na ya prebe enene o kira ko sini juada se be no ye nsanka ya ma ye mpinso aso ate na bebi o se de ya asem no kodu bia no ye de beko sa GP kwa na ye beko na ya petisi asem because we are innocent people enim bibia fa de eko no ho as assembly member for the past 2 months me too kwan bo mi kro mu a bibi sa anko so na obi so be kan chem say ya bu obi o baabi ye nim hwe ye da sori ya se abetete ye manfo nya de omko ni so dadwene kro no de obi ati ana dadwene ne galamse enim ehine fa na dadwene ne galamse no ye koye ya maame no abati ato ana ye dadwene mlantie akọ trechi ne se ye beku no ediane wo hwe Adom a abaha enkura esu omunsagu omuti nansanie ani yachi omu papa nom nansanie ne man yachi omu kununum nansanie ani yachi dadwene mema nyina ano ebem ebro 300 yade yesre ye maame no baby okochi galamsefo ne triati no
me maame wo Ghana se be wo konye ono nko na koy oni ni security agency ani ni team oni sa ni team ni nyina mla no mo ma kire ba bi pro na krokro na omo ko sa operation ni wo so ma sa de ne koto no Agona uchi kromo so ewa agona ismens ne fifi mantam ne mu kopiem ho no manipa mienu ba bia wono mo eda enye kora ne nyina ne ye bi rehye so ewo kro ni emu ko wi akire no wa akotogom so abro wo mo Kane assembly medwani a wo agona fa umanya abato mpesua so Albert Quaino ene di tudwa se wono makosie nipa mienu ya wono eba ena wono a obeja wona yie ne wono a wo ye yie nyina no enwowai ebeto hye won so ebro wono a enya semketoa na okire se mpotam ho de ene enwowai eji won ho mena ya obro manfo a enwan ene mo ahodo aka nyina enya won chefa ewo agona otwi krom ya na enya semketoa na ode atudwa se eyo manfo nyina nwanwa firi se enya de asa atorentment se wono mahunu bi da ewo mpotam ho yekosie baako ewo pomade ne yesie baako ewo otwokrom ho a nti yesi ewie no ende yasome ahoho nyina yewie o se yakwatena ase wobo 3 abusia panyin ne nipenfo na dikan nti nananmo ba prekupe me yehwe yan se nwa atie begu baabi a wo ye no obia omo bo no na se abusia panyin epanetem gu omo no de wanye lucky pan yakofo no ena nya asema defem kra ye bu obia na obia o se obia tumika nti ye nyina tumika obia compassion kwawu cluster so akasa won mo echire mu ye galamse nyumade bi ekoso honum semone de no eni ayi nyai pa ya abroso ntepanyifo ada manko ahumbom serbe ya galamse obetumi apoye na kumasibre Compassion International ne nkrawata okwawu ena wonum edi mfrinhia numu a wonum ede ho afidida ahyehye so na opanimpa ya ono ena da no ehwe enteteye so ewo ho Lani aso hima akufusowa ena odi atodwa se emofra bia na wonum eso wasene so obeje nteteye ewo sukuu mu no egya sukuu no a wode won ho ahye galamse dwumadie mu apradan pankese wisi na nempotemu a hadwene yi pa wo se wonum ya wo Compassion International no wo yedi obetumi bia se ne be ya mofra yi ebeko sukuu nanso wonum ya na galamse ni nti mofra no asa akotena fie na se na ye nyina na ye hu 5 years ni a ye ba akọ ye ba ye na ye bota ye ne se ye be yi kwala afi eye ohiam ene ahoche a eye awofo ekom ya bo ho modin a bi abedu sa ene dai na emom ye hwa nema bi nso so twetwe yen eba ye chi se se ye wo communities se apradan no ma galamse edi akotiri ye wo hopa ne important pankese apadan no ne isi important wo na sa ehono ye ma titu ye ba ne nkwala ne ye 3 years eko nti no ye ka galamse asema na enhyeda ento maso ba se na ye se omunyi no awofo ode omugya ho na omukọ eye padie ewo eye galamse size no enkwala no so a sebe omo betena ase na yen so so ye ne omo adwen aye yi no obekọ na omo so kodi pa wo galamse size wo se omo ni abie wo sikasem ho because onya go kitu bi ana okodi lebra ewo ho a na chese ohwe yen de be man na ohun se ho ne be den ebeboa no na ye ha ye kwa ye se omo asebe omo gina ho aboa ya ama ye tumi atu saa de no so de omo eden adini Reverend Samuel Abuaje osei ena ono so eda pitiku asuboni mpotemu a wonom ya asofo mu ebua Compassion International Ghana fo ena ode ato ankrankra ne Ghana fo nya enim se won modern se wonom a wohia moa ewo mpotemu no obekọ wo moa efiri se no ene ade a osorosoro nyankopon epepa ya sama na me de to me koma so me ne nipa ehia wo ha eche ya aye se amne dom na me le mu a ona dom ni adoye ene inshira ema nipa de wo ke se yensu ya beye inshira e de ama for ti ade de na me de ma wo no o de ma wo se we be a conduit of blessing unto others enti no bi na me de ma ya de eboa no eni se ahode yenya yansa yenya nimdi yenya suahu na yenya ani ajapade o de ma sika eka ho no ese ye de ebeboa ebi no eni ti na mfoni na wo twa ne se awiye no ye pie wo hini n'animu a de obeka ne se ya mo ye mo ni no mo tituo yi mu biara no ma ye de ama enti mpendo do
Deputy Chief of Staff Nana Oye Bampo Ado Sisu Dua de Maho Be Hia se Ghana this year e be hwa ase na fi de djuma ye de djuma sononko e wo my Ghana mu se ba ne sana nwuma betumi abuso no mebuno wo so anya bia ye no kura pondan chen no e ya kwansere djuma e wo my Ghana mu no so no e be ya kono o mampani atena ye na na oye bampo ado ena de ato Ghana fo nyina so moden se obefa abafu kwan so na ode ho beje ensrahwe ene anigide ho nsem mu fi se kwan ba ko a obefa so enye sika yie pa na ode nsam itudwa o National Tourism Awards dwumadi ase ya onom ede hyehyɛ so ebo omanfo bi a omaye adwumaden pa ama anigide ene ensrahwe dwumadi afa no ntuma pefra wo mamu abaso titire ene ejako nimu ne efua Sutherland ya onom etu ho asi ho no mu a ma adwuma so pa e wani gidi ho nsem e wo man mu na wode sa adwumadi nso ahyehyɛ so se ne be ya mabunu ani beje ho wode wo ho ahyem aboa mansrahwe asoyeye no etumi afa no ntuma pefra e wo man mu. Today offers us moments to reflect on how we can realize even greater potential with Ghana's tourism sector, particularly in this age of technology and artificial intelligence. So let's digitize heritage and culture. Let's empower entrepreneurs. These innovations will ensure that our tourism is not just preserved, it is propelled, it creates jobs, and will deepen our identity as the Black Star of Africa. So as we honor distinguished awardees tonight, let us remember that every act of excellence reflects the true spirit, sum of Ghana. Enwachi ena pani kwanchere for oda Ghana Tourism Authority ano mamefu ahwajeto enso edeto mensini ene mantem ahwe ya onum ewo Ghana Tourism Authority no so nyina so omoden se meya hodo a omanfo eba nsrahwe a wonum ebeba mu ni age wo honom no obesiesie no na egina brand se ne be ya nsrahwe dwumadi ebefa no to pefra. In line with this, I call on all regional directors of the Ghana Tourism Authority to enforce quality standards in their regions, ensuring that every tourism experience in Ghana, from hotels to tour operators, events and cultural sites, meets the highest levels of professionalism, service, and product quality. Our success as a destination depends on the excellence of every experience we offer. Enwachi ena oswafo a ohwe nsrahwe ene enigide ho nsem so abla jifa gomashi enso ekyerɛkyerɛ emfaso a woso sɛ de be ya oman nsrahwe miaye no wonum ebesiesie no yi na atwe omanfo ene empo wonum a ofra mono ne aba emesika abo oman mu. At the launch of the 2025 December in Ghana, I shared the figure for the receipts from international arrivals in 2024. Ladies and gentlemen, let me share it again for ease of reference. Captured in the Ghana Tourism Report in 2024, it says that the receipts were 4.8 billion. Now imagine if the sector had not brought that in. We in this sector have served the nation. No, so na headmaster yo came Swedro Senior High School. The din Ferry Eric Japan and Saturday same was Rempanyfu kanka aso ye hwe ya de suansem so sadama wombra won mo isra ban ni mu adan hodo bia wajane jeje mu fi bebre ni won si nwie no won si emfama won mo beboa ama de kira de suansem no ayekra behwe. Swedro Senior High School ya no Elbrim South mensini mu opoye mantamu ena wono mudi mfrinhye aduonum no mafidi da ahyehye so a womo adidwuma agigi sika se ne be ya enema hodo bia school ne hia no wono betumi aye na afa no tuma pefra na school pani wode school na no Eric Afari Japan ena ode atodwa se school no adan hodo a wono mu sie no ya tete apansam afen so bebi amofra betena sua de age entete wa bode nyansapem mo mekere science lab no so wono mu hia bi pa ene nuoma ya obehia de akira de ma adesua ntuma pefra enu nti wosre se empanifo nyai na onko womwa Akim Swedro Senior High School senior medical care and say population ekosro ama there is pressure on our facilities and say oba boys dormitory hono omo problem pa or any toilet facilities no and say yenya obi
ebesi ebi maya I think say be solve say problem na boa emofra no ama omo so ato the sense population so ekosro no the teachers na campus no so eswa enti ehia more bungalows say na ebetimi anya more teachers compound ha na yetimi monitor emofra no ama nkola na ayo discipline se nkola ne dos na teachers ni so aya ma adwuma no ayedin yeso akim so adro de ye pese discipline hallmark nti yepese teachers ne doso se na ombetimi a monitor emofra na ama bibia akoso eyi oba ye classrooms no so a essence population ne doso nti classrooms no nya bi ka ho a yepe na furniture no so de yehia bebri aka ho se ye double stream nti se yepese akọ single track nti se yakọ single track de anesi nya more chairs and then tables se na beboa ama bibia akoso yi oba ye science lab ho so a yehia enema bibri se na be boost ye science for no ama omotima se na ye nso ye beti yenka science and math quiz no ye nso ye behu ye televisions because say ye mini ye boaboa ye ho pa se ye beba se Adesua semina mo ni yebeko Sunafo North Municipal no wa half mantam na mu na hemfo adehye bia wonu ewo akwadwo so esere se wonu adesua dan no impanyfo betumi aye sakraye bi ye de ama wonu mo ni nyina na beboa ama adechira adesua semina so na fa na ntuma pa afra Nanum ni omanfo onum ho akwaduro ya no ewo Sunafo North mention wa half mantam mo dia todwa se school dan ya omu etremu wo akwaduro MBG school no enya ade a egina na so kra enti ama adesua na adechire ntumi va na ntuma pa afra wachiame ya okrum ho no ene sa da bedwoku a onum etutu school no ho nsam so na no se kofi ene de ato adom kase enum se mfie bebre yetwamu ni ena mpotamofo na agegi sika edisi school yi ya ode dotie ene nua ene sisi ye efri ho aban bie no a obo no humusu kra se oba behwe school no asiesi ayeniye school dua ni nyina ehia nsachiraye frise nsuo to a ya na emutena aye awreho ne asefem ye pa nanan mu penso na school ni ha tie penso ya ne abomodia na atitie mo wiremu ani ati school no sabe school no ye de ahoden ene yidwitwa nnua ne ye chichirita iti esraban ne se wontu ho na mo ko bi se dan ne ye ni ani esiye asomoso ne bibia da bia yetu ho na mo ko aban mu saban ne mwaye yesre no se school adan se kenya school dan fufura kababwa yen omse baabi e wo no ase ayemo nchimonka se zota akola bi kura betima akoto amna ni bi mo pra se enya asase fufura sabre de mfizi ayeso nkrata ye betimi di ama omo amokomotimi ahweso asidan bi kwesi bio na yesuku pani a wada suku na no ene de atodwa se ebe ya anka emofra nuane aban eno awoma wonu mu suku mo friend school feeding program no won fa bi mre suku ho se ne be ya mofra no de anigye ebebe school o kire se nuane a eni suku ho nti no ama mofra no entumi me suku kura no wonum aba bisua de ka me ka na de ho se enya school dan foforo eni church quarters ne ba bia nkura no be siesi omo ho a na yenya school feeding ka ho a yihu se beboa ma school no atimpa nkroto atwa ho ahia ni nyina wo school feeding aka ye nko a nti esra aban se omoaye na yenya school feeding se de be akwado school no so betime akoso ba ko ba ha ye fere onum ikuma ho odumase wokọ ankura ba duemu na firi okọ ayimso na school feeding wa ayimso nti enu ntino se bi ba hanum a ebeboa ye nkura bebra bu okọ ofie oba se ya memiska ameto aduane nti mintimi ma ekom de me nti eba beboa ma enrollment nimu apagya ama school no so no ayekama my infisa 7 so na afi yenhwe insen foforo na ifia da November bosome de da neto so do na ya fimpin radio no enum ne emu what the World Climate Foundation panel discussion share so my Ghana emu just one group of companies so mpanyefo ekopie sedwumadi no wase wonsem bi ode to dwan bo kire mu nema hodo bia wono mo aye fi bebre ni aboa ama wono mu adwuma eko na brebia ne timi gina na naso abrane enute no general manager Emma just one green transition office engineer Dr. Glenn Kwabena Jima wode sim atudwa World Climate Foundation dwumadi a course so COP30 ase wo Brazil Amazonia ase
ɛna pankyerɛfoɔ pani a ɔda Jospon Green Transition Officer no engineer Dr. Glenn Kwabenajima ɛde ato dwa sɛ Jospon Group of Companies ani abre paa sɛ nneɛma hodoɔ a egu ɔman apono so a sɛ wɔnom tumi didi dwuma ɛma ɔba ade abɔbrɛm ɛne nipa asetena mu ewie yie no wɔnom betu ho anamɔ na ɔde to dwa sɛ efiri afimpi mienu ne adwunu nan ɛbɛyi deɛ Jospon Group of Companies no ayɛ dwumayɛson paa ya nneɛma num ɛna wɔnom de gu apono so a ɔmugu so edi ho dwuma sɛ ne bɛyɛ a ɔba ade abɔbrɛm nsɛm ɛbɛkɔ n'anim paa na wɔde ato dwa sɛ nneɛma bi wɔ hɔ nom a na yɛ akwansideɛ ɛma wɔn sɛ wɔde nneɛma ɔde gu apono so ne bi di dwuma nanso ɔmugu so ɛpem so kɔ a ogyidi sɛ ɛnkyɛ koraa wɔnom ebetumi akeka abɛn hɔ na wɔkyerɛ sɛ sɛdeɛ Jospon Group of Companies dwumakuo no etu anamɔ no wadi wɔn dwuma no edi adanseɛ pefee sɛ saa nkorankora nnwuma ɛne aban ɛka wɔn ntoma poma no sɛ wɔnom bɛyɛ dwuma bɔ mu a ebetumi aboa ama eniswade hunu ya ɛwɔ hɔ sɛ ɔba ade abɔbrɛm bɛgyina ne nan so na ewiem nsa kyerɛyɛ nso ɛko a wɔsuan no obetumi adi soɔ na afei nso wabɔ ɔba ade abɔbrɛm nneɛma ho ban a ebetumi awie pɛyɛ paa. With our engagement with the municipalities, it's been a long way in terms of duration. We started with the municipalities long time ago, somewhere around the year 1995. In Ghana, we started engaging the municipalities in trying to see how best we can mobilize their waste and then have a safe transportation to the most ideal treatment facilities around in the country. Now, as part of our activity, we have to understand that the waste management is not, let me say, a private business. It's basically a municipality business. However, because municipalities may not be able to run it all alone, they need partnership with the private sector. And that was the kind of vehicle the Jospon Group of Companies embarked on. We thrive much more on the public-private partnership with the municipalities to drive the waste management activities in the country. Fast forward, in terms of understanding the space, you will need to, first of all, engage, that is stakeholder engagement, all the actors in the space, particularly right from the local government. They are somehow the local authority over the municipalities. So we engage the local government, then trickle down to the Environmental Protection Authority, then the Environmental Ministry. International so COP30 climate discussion na ya de course so ewo Brazil efisa sem ne so na yefie ni enchire mu nsem foforo emu mesni krachi yo no west fi north afomantam ni emu eye Hafiz Dauda osimpanyi fodin hye gu akwa ma prebia no hwe ne mu sade hye obetumi ne won abonkomo ene nkyerɛkyerɛ mapa ma wo mu de afade ma ho hia sai won matena ye obedinini what Asutifi North mensini wa hafumante mu eno de ato dwa se asamle bedwa no eguso ya wonum ye nhye ya ebeboa akyerɛkyerɛ ɔmanfo wo hia se wodi won huni ɛwɔ wɔn na Kenya ase number 1 eno ne Adom kase etwetwe nkɔmɔ ɔde to dwa se sɛde be ya mensini no ebetumi agyina ne naso ahonidie mu no ho behia se ɔbɛkyerɛkyerɛ ɔmanfo ɔkwane a wɔn bɛfa so bedi wɔn potem ni na empo efin ɛba wɔn potem a esunsanso bɔne ye de brɛ wɔn na ɔde ato dwa se so wɔnum yɛ nkyerɛkyerɛ yi wie na ɔmanfo guso ya so bra kyerɛ de a ɛne na emra no eba be ye dwuma ama eno won de yie pa wonum a wo mu ebe ye won potamu fin no sanitation sometimes no brody be ka say behavioral changes the assembly no ahwe say the first step no education say betimi ama amanfo no ankasa ate ase say die eho be ne hia say otimi clean your environment eno say education na yeguso ayeye no ye duru level a ye hu say community members in the district no citizens e wo ha nyina no ate ase se ye clean environment ye yankasa no na edi so mfaso a na afa de few people na won be said that say mo let environment no then the bylaws no will come in Yokatachi ejes kapamenyina so yentwa ye ho yenje abofo nkrato ye banse no bia ka kira ye de besom so mo akwa ba bia member Adom TV anwumre no nsia kase so ma ye nto aye nsem no so na wotwe so so e ya de se Ghana mampanyine John Joman Mahama nwumedi ahodo na wodi ye ewo my Ghana emu ne senti ye mane boni kwame enu mabobo ni nyina no e de som se presidential files Mampeni John Dramani Mahama Jumedi Odi
na ahwe mu nyina no na masamboa bia no a mede brew kai se kwesi ada bia no mede saa dwumede yi ebrew ya to ne din presidential files mede ndi Kwame Anom Makwaba Mampeni John Dramani Mahama the aso abafom se na be ya under the big push project no so you be a otukwan ekọ wa alpha wa tumu han ebe pie na vrongo a obehu se saa kwantimpon no ayade a enye kra wo mo di dwa wo mo ye kuafo so mo fa saa kwan no so a omo brepa ene no Mampeni ayomadrum a odi aso abafom se saa kwan no under the big push project ye sha se e wo dwumede na ase no isem no bia Mampeni John Dramani Mahama edu to dwa no yenko tiebi. Under this administration, we're not here to make speeches. We're here to make progress, and we're here to deliver on our word. The Big Push infrastructure program we're launching today marks a decisive step forward. It is a bold new chapter in Ghana's journey towards balanced development. For far too long, these roads have been in deplorable condition. Farmers have struggled to transport their produce, traders have lost goods to bad roads, children have endured unsafe and lengthy commutes to school, and armed robbers have had a field day attacking our mothers coming from market. Today, I stand in Guli to say enough is enough. And so under this phase, we shall undertake the upgrading and rehabilitation of more than 260 kilometers of roads in the Upper West region. This will include dualization of the WA UDS City Center Road to decongest and beautify the regional capital. We will carry out bridge works over the Kanyigbe and Bechiluhu rivers for year-round access. Modern drainage and culvert systems will be put in place to mitigate flooding. Safety features, including signage, lighting, and pedestrian crossings, will be constructed. These are not cosmetic interventions, they are durable engineered solutions designed for sustainability and safety. Amanga mo no ade ba kwa yeta kra pa no poultry products. Ewo afi 2023 nko ano $350 million and I kra poultry product e de ba oman mo. Na se be ka ya prior to the 2024 December elections no Mampeni Otisu say President John Dramani Mahama ade ba kwa ka ne say obehwe ama ye poultry industry no akonkan ana asatumpon eno nti no ne nkukon kete project no wakobia no se na be ya a consumption level will meet your production level. Ebra Mampeni ebie nkukon kete project na no nsema hudra odi to dwa no yenkotie bi. The time has come for Ghana to reclaim the pride of producing, processing, and consuming what we ourselves grow. And so under the Feed Ghana program, the government is executing a three-pronged strategy to restore the poultry value chain from the household level to the commercial scale. The Poultry Farm to Table Project, Anchor Farmers, and Art Grower Support Scheme. This would have 50 anchor poultry farmers who have been carefully selected across the length and breadth of the country. Each of these 50 anchor farmers will receive 80,000 beds, housing, logistics, and technical support. These anchor farmers, with 80,000 beds each, 50 of them are expected to produce 4 million beds. This will boost local feed demand and establish direct market connections between producers and processors. The Nkuko Kitikiri Initiative, Backyard Poultry for Nutrition and Livelihoods. This is the initiative we are launching today. It is designed to bring poultry production directly to the doorsteps of every Ghanaian, in homes, in schools, and communities across the country. Vulnerable households will receive pullets and starter packs to initiate production, transforming subsistence into self-sustaining livelihoods.
National anthem, please. Newly constituted board members Amuda Ghana Hajj Board Nanuno Mampenin John Dramani Mahama Epom Huntuma. We'll take the official oath, and after that the oath of secrecy. So when I say I, you mention your name, and then the rest you just say after me. I, do in the name of the Almighty. Abraham Mampenin John Dramani Mahama Epau newly constituted board members Nuntumano. In some say, and other two. Let this mark the beginning of a new chapter, one where efficiency, honesty, and service define every stage of the pilgrimage process. You are being entrusted with a clear mandate to plan, manage, and execute all matters relating to the annual Hajj in a manner that reflects Ghana's highest standards. I expect this board to work with precision and integrity in 5 critical areas. The first is early and predictable planning. Begin preparations immediately for the next Hajj. Announce schedules, registration processes, and cost structures promptly for pilgrims and agents so they can plan effectively. Pilgrims and their families must know how their money is used. All payments must pass through approved traceable channels. No unofficial levies, no hidden charges. Transparency builds trust, and trust is the currency of leadership. Persons with disabilities, their comfort is also a sacred duty of the Hajj board. Then the fourth, every official from the board members to volunteers must act with courtesy, discipline, fairness, and honesty. The Ghana Hajj must never be a source of exploitation or profiteering. It is haram to exploit the sweat of a poor pilgrim. It is unacceptable for pilgrims, many of whom have saved for years, to suffer anxiety, confusion, or unfair treatment at the hands of officials or especially middlemen. Operations of the Hajj board must be fully digitized. Now, Chimoa, so no Senebeya, yeah, ports industry, no, Betum Pon, Mampenin John Dramani Mahama, ABA, phase 1 and phase 2 of the Tema Port expansion projects, Nano. Na Abra Mampeni, ABA Sajumedia Nano. In some say, and other two. This project is the realization of a dream we have nurtured for years to establish Ghana as a gateway to West Africa. Today, that dream becomes a tangible reality, symbolizing a national aspiration and international confidence. The expansion of the Tema Port strengthens Ghana's reputation as a reliable and efficient hub for international trade and investments. With improved logistics capacity, shorter turnaround times, and increased efficiency, this port enhances Ghana's ability to compete globally. It ensures that our exports reach markets more quickly and that our imports become more affordable for businesses and consumers alike. In a world that is driven by speed, technology, and efficiency, Tema Port's modernization gives Ghana a competitive advantage. It is a strategic asset in attracting investment, creating jobs, and facilitating trade across various sectors.
Beyond the impressive structures we see today, this project has focused on people, on work, on dignity, and opportunity. Thousands of Ghanaians have gained employment during the period of its construction and also during its current operation. From engineers and technicians to logistics professionals, artisans, and service providers and suppliers. The port has also become a catalyst for supporting industries, including the transport industry, warehousing, hospitality, and maintenance, fostering a ripple effect of enterprise and innovation in our economic ecosystem. As the port continues to expand, it will remain a source of skills development and industrial opportunity for generations to come. It supports our broader national vision of inclusive growth, value addition, and economic diversification. This project is more than just a Ghanaian achievement. It is an African statement. With the African Continental Free Trade Area based here in Accra, Tema Port is strategically positioned as one of the key arteries of intra-African commerce. But as is our coming home, Abraham, now Chumo presidential files. Abraham, Kai says, Quesia de Biano, a research media, Abraham, Meding, at the Kwame, Adom Macrao. International so sekwasiada bia no na presidential files eba wa akwemu yentwa yensem no weso na bekwaye Church of Christ won mo esuku do na finshie toso aduonu num enam so intino kanemra shebedwani ya no gina ma wona obekwaye akaneso so no deputy speaker womra shebedwafie Joseph Osei obuso de adesere to Ghana aban no se TV school se wo man mu nyina no aban no man ne nko hosika wo fa woro mesanse betima na so mabu no betumi anya adwuma sana adwuma aye ni anu gina hodi mabe kwai na osaye mrahye fie cha mehina be de kire odi kan kane jo oseyusu ena de atodwa se eba ensano dwuma ntetiye mu a aban suku ahodo ewo memu ya kekire kakra ekame za ankrankra de no ena wonum eni de akire pa nti osre se aban emane ni nkohwe ho odi todwa se hwe wonum a waye ensano dwuma hodo bi ewo memu a dodo no a amanfrafo mfri Togo ena abepiem ewo memu fri se dodo na nyade a wonum akosuku adu akire na odi atodwa se osi yi saa adwene ni fri ho se wanko suku dia ena akokosua saa ensano dwuman se ne be ya obi ani beje ho wono so bekobi akwakoje ntetiye odi nsam atudwa wabra bekwai Church of Christ School edi won frinshia aduonunum afidida e wa asante bekwai ensano dwuman kasa many of the commercial schools and technical schools are then pa identity power o memu fa na private school dem any quantity pa nipa be school na nsano adwuma otwede nsaye bibi mana me won say won mo jama fotete wo mo pa chase na etobufo painting bra upeto ye painter bra o mo chase o plastic ento we ye mai musisi a particular crime sabi ba kesi nyina to bo aho to go na ye mesi adwuma mesi adwuma ka say adwuma yeah commitment then I'm there to tell you as part of and you school yeah no the time I'm grandparent into rules and they say a day yeah they rather than say a day take measure to home and also Charles Opoku ya no ye board chairman edema bekwai Church of Christ School ya wonum ene edi afidi dai no de atodwa se eto bebre gu ankrankra suku ahodo so memu a emu akura no nti osra ban se wonyi sa ato no emfiri won so no mo hen ha o se ne be ya o metumi age suku fododo na no atete won Church of Christ School e wo bekwai asante ye ti school no emfie aduonu enunu nie nti enne ye di sa emfisia aduonu mu afidi da no sa wo wi a eye enkwara ewo omayi mu a enya dia oban school nko abetumi ohwe wo mu nyira nti enye den ya ankwara school no eboa
ye ana enkwara no nso wom nyina eye oman ma wom ko school nso wom wi aye de beboa oman puntuo ani ni wie die enti ana meka se enka ban betumi aba be so ankranko school no asena enka wom so betumi aboa ama enwumasua etumi atumpon na Isawa madweji wo mumra shebedwani Frank Adom pressing sem ha no pa ye sede eye dobro wo kwantempon be mfie bebre ni panyefo yi wonani de ama wo masiesie bia anko so no nkoye nti panyefo hwe na kwantempon no wonsiesie Emrashabedwani ye ogina hodemo manfo won so amadu agiri ene ye komrashabedwam a wono ene saye dom kuma no domfrefo a wono eda no Frank Adom pre ene de atodwa se bra na empipia manyoku no woso no obomodin wurawuramu emma ekwan ahodo bi a wono mpesu aso no won ede ma contrage ya na nkohwe no muso obehya ase na fofia ntoata wono mufra ba mu endi samanyoku no baaye no wokire se wonom enya de a wo ma babehye se adwumadi no asefri se wokire contractor fo a wode dwumadi no ma wono aban entua wonka woni Adam kase atwetwe nkomoyi Kwadobro Good Shepherd Methodist Church ebra wonu mudi won frinhia adununum a ono ekokobo afode yekoso wanasene Ghana City no empem oha se wonye na dan a wonu musie no onfanto aso na ode atodwa se oguso yen hye se chips compound no obisisi bi e de amane mpehia asofo na library hodo a ono so beba pomudin ene ngumasua afa ne tuma pefra no ni nyina ebeba dobro ho na omanfo etumi enyampuntu Ship compound ya ewie aka procurement process akra bi ye besi no dobro nse dobro hamu ni bi me si ba ko so wadregi do mo hyase o mo ye flow ba dobro de na fe ni ba be hyase aka kuma bi na ewie procurement no and a library no so besi no haya that will be my third library in the constituency. Me see first one was Zongo, let me see second one was for the wages, number be see third one hamu ni bi kra me na me call lobby project. In fact project no kwa na esi wo in Sumia me na me near buying prayer MPP address so money variation na mo de call chinto count but say aban no ontia contractor ka because contractor no so yentia ne ka onti bimba the last time me call me can agro so o pekasa dodo but ye hwe e bia na mo betua because ye de ehians ye de fata so for pon wada meta is asori na no e okofo dua Right Reverend Dennis Buedu ene ono nso ejina mu ede to ejidifo nyanim se wontintim wo wongidie mu na wantwe ho firi adifo atrofo ho firi se wonom ede won beko oseyem anokwa nia ekoso wo manimo ahokyire kakra ba ninti e man krofo nyansem bibira worka ede dada nkrofo sa ahokyire di wanko bia ntumi yesa na sanzo ne radikan o se mbre di ewie no ahokyire beba eninti ne edifu no mesore bebre na wode wato oha mo ne yebeka ne se mrante mbaba ye mpanfo nketesi amfra obi ahwe ne ho ye na mfa ne ho nto erade so enupɛ ene bidie de kan se ye erade adumara kwa ye hyase e wo classroom ne ye tue ne ye konkofo fie ne nyina mu ene ye even though ye nwe ya sorry then so enya baby a yeso ti de ye kan se ye de erade ase de erade aye edoso na ebro adwen enanti ase do na ono a ye ti asefo nyame na ogbo ade no nutumi ye kese eye Methodist Church of Ghana bebiara obutia na mo a wode aso ne bekono ewrade na nyimnyame ye dan idedi enti de ewrade ase den kai omafo no mo eya no so na wotwe mu no se Ghana de hyebehye ne soro hosem esi ye wo my Ghana emu Abraham mebuno emu mamrantie kopie mu Elwak Sports Stadium no mo hwe som betumi nya akonya aso mai sompa nanka ye asrafo adwuma onmanya akonya bia kwakoye adwuma no ebi na nso ko wie bonem nam so ema ni pensia mansia wo munyina no etina nano mo ewo ensia do nam so amankra ko de magana ban ne semfiri dwuma wontede do na wo mai basa na mabuni betumi nya adwuma aye Kofa ba ya wada Rock of Bethel Prayer Ministry ano Apostle John Edu yadodo na afre no eja papa ene wade atodwa se eso man yi biebie nwuma hodo na mebu no ebenya bia ye se ne be ya wonom enkonko bompe so e wo baabi so kwakopɛ dwuma ema enkofa to rencham ma se de na no kwada awrahosam eto oman Ghana no wade atoma mpani anim se woma sa de esi ye enye empusu no na omie nwuma se ne be ya mebu no ebenya bia ye oman no yade nkora na ne mrante ya na ekyekere tisi ya nwene nkwadaa no ho a ebe ha adwen yade se nnwuma ne factories do so a se ni pampempem mpu bebrebe nkonko ye de benkonko yesa enso ye kwa ye ba nyina youth ya ne kuta bo party ade koba so nti koba sa na akoye wo hawo ne awereho bebrebe amanti yesremum Ghana mpanimfo
Adom ntini ya to abama mo ye pem asem ntini ya to abama mo ye sere mu ni die mu a me so prophet John Adu bi so me kasa kire no bi wura mama me sere ni die mu a sene ya wo do ne Kristo sum ni nyamesuro ti wo mu no me sere se ma wo bra wa be no ma wa mamuo no anya soronko ma Ghanafo e ma wodin ka ye dum da bia me sere awurade ne mpai bo ma se awurade ma nkwatenten ani ahoden owie ye osande to dwa se obompa ye mabusua a omo ehwere won adehye yie pa ya osa hye won kura se wontintim no won kura won gidie mu fi se omo ahwere ade de nanso wobre enye kwada biara da adai to ahwe akora ma na wie school na aduru ba bia okopa adwuma na nko nso anya na no aduane se ye nko koro no na afi wotimi kowuo otofoma ibitwi fa no so wotimi kowuo na meya nti awofo a omomafiri mu nyina memom nyina ya akọ aduade nkita wo mu no nhye wo mu den no nso wo mu de onyankopon de opɛ no woyɛ de meka no sɛ yenim yentia ɛba saa na emom ɛyɛ adwuma wakɔ akɔpɛ no ana ma ne baayɛ na nso so no de nyankopon pɛ no woyɛ wansusu sɛ bɛba saa abasa de ba asɛm na abɛka nti me bɔ mpa yɛ ma mo sɛ aduade nhye mo de no nkita mu mu na sɛ mo ma no fa Kristo so de a omo so bere nya kwa da biara da koso nya kro no no mo kɔ bɔɔyɛ and omokra free mo ayadwuma no omokwa akɔpɛ Bishop-elect Emma Compassion International Clergy Council Dr. Twenebua Kodua ono so akasa da fase de na sei tem no mabuno bi ya no mo eto de hye nan mo sedwuma efo so so pese galamse eto etwa o my God amodi ehia se bejai ama nan mo sfo wo ye bona dwuma Clergy Council ano ena de ato mabuno nyina anim se onya se wonom eto hye abaya pa won se omramesi galamse dwumade no ano won eni kaso bom se ne be ya obetumi etu ase we se abamofo oba akoso hye won so a eyade a betumi de oye ne abo manum yie pa eni ntimabuno hwe won twe won ho emfiri ho wura me bo pa ye pan a se ne enne timamufo no ye abambofo a ye yi won se mo e ho ban itimi tu won so atua tu won so atua wo ye nkofo a ye yi won so se omummo ye ho ban nti eya desrede na me de to mabu nyina ne Ghanafo nyina nim se mumma yentu isre police military and all the security personnel mumma yentu on so atua sanse wo mu ene ya bambofo no mu ntimi nya asodwe ye no wo mposo wo fumu a ye hunu kwan ye befa so ne mo ayede akasa na yentu on so atua nya sa ankwa ntia wa ebekwa atua unia nyame hu mobo na mesere ye mampani yo mama omodin mu aworebo anti yesere wo se omodin na Ghana yentimi miebie adwuma ye private sector no ne kwan ye befa so all the regulations are ebetimi aba form ma mabunu no obia betumi ade aye adwuma na kronosem ne niam nyina etumi abrase asofo a wonum so wayi won foforo no apa won se omebua utwa adwuma no so ene adom kase atwetwe nkomo a wode ato mabuna nim se omoden se obetwe won ho afiri no bone ho na wabua eyi subampa adi na ndu bone no wi no won se the message ni se eye yare ese yakoma enti se wota no sa de na ha ha be kwakofa aba no later no obeba ne nya no odwanya de bebreba maso eye enso nam se wanum a che no enti obre bat de what started ye na bi obetumi aben wo na obetuni fu no obehu ko befa so be de obeba the message enya de Assemblies of God asori anu wapu ye mantam ne mumpanyefo de futu Christopher nyina se kita shepro ye woncho ho firi ho wisa se Christo a yedi na chi na yeso no won kyeresa Pania woda Assemblies of God asori na no ewo epoye mantem mu njiche mu etoso miensa eno de ato Christopher nyina anim se omboden so ba no kredie atena wo mu no atwe won ho afiri kita asehye ho ode tudwa se nipa ade abaye na asase so bia bebu ho akonta akire tweri amponyankrompo eno nti se ofo wo man sika na ode ye nuoma hodo a ensemfra ho asotwe ewo ho ode nsam tudwa wa bra na entwi da kwa eje ato no ho so se wasi asori ama asori no wonum ekokobu ya no ye asori ewo pra river Arade nam yem papa na nada kwa so na ntwida kwa eso asi asori dan fefefe nya asori dan no nko a offices wom ene nkoda bia ya ombesom ene babia sabi obi yem kano ne ade obetumi aye ne ho yie ne nyina ka ho ena watu nsuo enti niema bebre na ebom ena ne yede ehye nyamensa sorry for ene ye asofo a ye be ye adwuma ewo edan no mu ne se
sabi o papa no sika no nko betumi de ayade foforo biara ope nanso enam odo wo nyankopon nti ode aba bebu asa nyame adwuma bekoso enti yen so ayetena mu no asade ase ye behwe so yie na yakutamu yie samfie bi achi adano beti sade eti anampo ye beye nema bi aka homa na tumpon asense ne yehuni eno achi na Apostle Alex Nkrumah nso de aseda PSA man na entwida kwa se watumi agyato no so asi asori ete se e de ama asafo no a ode ato sofopani oda ho enim so mmodin se eho no obedi ne nie na aso nyankopon ani enti afutu a mede man brenne obra na ye tu asori de ya se awrade sane se ye ma nyame adom kwan na mmo eni mbo abrabo trene abrabo e akono be manipa e se nyankopon ayesom no oso adom no Kofi Ofosu in cancer kaneno CEO Emma NEIP or the one foundation so ko pie mu konongo eni dwedefui o ma wono mu atede opa eyi nsuana nke ho akwakoye den de ma wo mu ne ebula wetu de ma wo mu Kani penyimpa ono ne da ne ano Kofi Ofosu kansa eni enam se wodi na wodanti kopie mu konongo a otu bohu de mamanfo a ewo freedom sebe ya wo ho ebehinhan wono mu ewo wonsuo nsem emu Power cancer facility it's a modern as a community need and so more than a bit of need as satisfies and I can say social interventions what community need Eho enomanfo bia wo konongo free town ena afi dwadifo ma bia onu menya nsuo so emfaso enam adom kase fidikesi so dia so da PC eko enema Kofi Ofosu kansa wade fefa wabeye ade ama wono mo Amisha wo munyina wade fefa o ma ba ya maye ye ni so ye Amisha Ofosu foundation o station ba se nsuo to a no kure ni ye wodwomu aye blepa enti apomo Ofosu foundation for moaye o dia chickens kwa no mbeto abebu amaye ya ke beda wo mo asepa no ko nsira mo ade ko mo aye bia boy wo hana mo ye ni so awo no mo aye no ba so boy pipe na wie kama mai na ya yeti market ya no mo dia tache pai wo hana mo elia me yesra mo na mo fa abo ni bi no e me gugu hana mo mai na hanya kama sabe ye so be ni ti amaye Amenyina sansi miso do shirika sia mede somye no memfa insi mo bofo adwumaifo nyame enhira mo pi medin edi okatachi eji skapade asabomodin a pepsodent hwebia kira kwan na fa twitwo sen makramo